kronkron. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And then so Nyankopon nam nadom so e de ache ye biom. The Dean Reverend Apostle Ade Samson, the founder of Rat Kingdom Ministry International. Sa asafi e asafi bia eda hintasem adi. Said ye beya ubehunu ahindi a eye meno mi no de a. Na and then so Nyankopon won hihye bi e de maye. Owo nsemfua bi e de maye, owo hintasem bi e de maye. Na mesra wo say da biara da wo be wura asafi mu anase YouTube channel yi. No alake na fe wa subscribe notification na fe wa bere adoma no. Sane ye beya da biara da information na se video bi e be bia no nsa be ka bi. Na fe wa che na aso ewade ani. Hallelujah. E bon pai. Yere wa se odon fo ne bobro hu fo agya. Efiri nhome mu na o ma ye nya nkwa ne ye te ase. Ebremu asefirado o ma ye ka do se be tie wa asem. Ye sere wo ye na gyenkwapa ne ye gyefo Kristo Yesu de mo asefiro so mo so na be kasa kire e wo Yesu de mo. Amen. Agidifo Nyankopon e de atoma akoma apono so se me no ye nche se afi ye nkwagi afi. Philippians chapter 2 verse 12. Ese so biara eye no nkwagi ho adwuma e wo afi we mu. Efise nkwagi ni nti e no Nyankopon ahwe yen aboye ho ban na wamfa ya amma owuo bofo. Hallelujah. Na endeme wasem bi e de mawo a Nyankopon na e de soma me. Na sa asem no matuni din says spiritual economy and then physical economy. Agide for ansa na o man be ko yie no efro man ni sikasem. The santi o mampani ene ne mpanifo a oni omudi o man ye ne mo no. Se mpanifo yi bi epese otwe o man ni sikasem eba fomo a sa nipa na mene o mampani be ya adwen se so yi no eden efiri eho no. Esan se onye boafo a oba beboa ama o man no akonani. So the government need to sit down and analyze things and come to a conclusion that whoever, whether you are a member of parliament, whether you are a minister, whatever you do to pull down the economy of the country, that person needs to be sanctioned. Hallelujah. Why? Because that person doesn't nail the improvement of the country. And he will make the way difficult to the government or the president. Indeed, that person needs to be sanctioned or that person needs to be sacked away from the parliament. Hallelujah. And don't say, ye di ba huhumwa. O mampani a o tina gwa muono. O mampani ni ministers ni nyina eye na pass. And the president is there as a tree or as a body. And all the ministers and then the parliamentary members, they are there to support the government. It means those people are the branches or those people are the parts of the government or the president. If we are classifying the government or the president to be a human being or a tree. Hallelujah. So when we come to spirituality, we need to consider the body, the branches, the parts of the body. Nti se yehwe nipaduana nkasa ni gina ho e de ma omempeni ena ne ministers no nipaduana ministers no nipaduana ne parliamentary members no eno baako ena ye wonsa baako ena ye wani na baako ena ye wuti baako na ye waso baako ye woto wo ye oba baako ye wo ba wo ye bemba baako ye obemba baako ye wonan baako eyi wa furu nti nipadua ni nyina na akwa no anase nipadua no enoma nipadua no akwa na edi dwumade ma nipadua ne ma nipadua ne di yie no sa nipadua na akwa no eno na ye parliamentary members ene ministers a omoni omempani eye den ewo aban mu ye wura hu mo pa ama wati no ma bi ase elu nti eyo omempani asede ye se so obi entimi mbo no ho mbode ewo omempani aso ye ho na esese omempani yi ne firi ho de a and the bible asem a woka say
nipa aduane baabi ebetu suntu dia na esese wotwa eto twene no eyampa na we ehia so nipa wonsa ehaw wani ehawa wobekwa akwafa sekan na wodi atwa dabida. There is a contract between a human being and Satan, and there is a contract between a human being and God. Indeed, so we need to come to a conclusion that if we have a contract between we and Satan, it means that we have a link to channel our message to Satan, or Satan also have a link to channel his message to us if we are having a contract with him. It is a ye ne bonsam ewa pam de a ye ne bonsom wa adwuma de a ese ye kan ye nhuri se ye bonsom wo ho kwan se otimi ba nchen sanso na ye nso ye wo ho kwan se ye timi ko bonsom nchen adentira ye ne no wa pam bi ye ne no wo adwuma de bi. Praise God. The same say ye ne nyankopon so wa pam ye ne nyankopon so wo contractor. We need to sit down and realize that no, then if that will be the case, then we can easily go to God, and God can also easily come to us. Why? Because we have a very tangible contract with God. Hallelujah. Ntino say sana etedi say so nipa who can na hu say before you can wait for God to be happy with you, unless you consider all the parts of the body as your ministers, as your parliamentary members. This is one son as a minister of finance. And share a massacre some in Quay, Ewa by the Mua. You have every right to cut away your hand in a spiritual realm, but not physical. Hallelujah. There is a link, there is a wire, a spiritual wire, which connected the hand to Satan, and at the same time the hand to who? To God. And that spiritual wire is what we need to cut off. Prayer wire what being said. One person Satan, it will be a human. Now when you know Nyankopo etwi adwen sisu say kase spiritual economy, spiritual economy is the Holy Spirit. Before the body of you, before my body can work, in order for God to come closer to me, it will be the direction and the hard working of the Holy Spirit. But let us ask ourselves, are we with the Holy Spirit? Is the Holy Spirit working in us? If no, then the evil spirit will take over. Hallelujah. In the same sense, so nipa ye kan ye hu say Nyankopon asem o de fa Paul so de man ye say me yentum huhum na etie mu no eye asem hia e de ma me no mi no efri say huhum no egyina ho e de ma nipa duane say be boa ma nipa duane adi ye wo nyame mu ndi say huhum ni ni ho a nipa duane nyina esum be bam na say esum nso nya bam a na kire say Satan abe den abefa nipa duane adentira Satan onan esum na odi dwuma kan mi shewra de bia no munya ena se o nipa nso ye kan ye hu se ebre eye bre se ye so aba adentira se o mampani a owo na ban mu no o hwe se abapa bi be firi o manimu aba na abapa na ebe firi o manimu aba na ebe firi o mampani na so ye a eye parliament based on their decisions, their discussions. Ntine se wo kan na hu se o mampani ene ne parliamentary members ene ne ministers etra se eyen hyehyeye pa aboa amoman na akoso de a ene kan hu se wo ankasa me no ye nipa duane ye oman no ye nipa duane e ye oman no na wonsan so eye deben wonsan so eye parliamentary members ni bi wani so eye ministers ni bi enu nti hwe na hu ni se se wo ma wani no edi dwuma pa bi ema nipa duane Esese wo ma wo nan edi dwuma pa bi ema nipa bia no esese wo ma wo to edi dwuma pa bi ema nipa bia no esese wo ma wo afuru edi dwuma pa bi ema nipa bia no na ekwan ben so na saa no ma we betumi ayi modie ewo nipa bia no bra konkronkron edi saa no ma yi nipa bia yi nyina ye den edi dwuma Nyankopon de na sem bi ema ye ewo John chapter 15 verse 7 to 8 to 9 hono nyame asem the mind say ansa na onipa wo betinya ye Nyankopon suafo
ansa no onipa wobetimi aso nyamia ni no gise abapa bi ye de efiri mu eba na abapa ne befiri onipa mu aba na aboa ma Nyankopɔn hu se abapa ni na nyamia hye nipa na nemunyam na onipa nso hye nyamia nemunyam no gise nipa wotena ase na woni nipa dua no nyina eye meeting for you being the head no, for you being the president to the entire body no, you need to sit down for the direction of the Holy Spirit to come into your meeting and come and make a very reasonable conclusion for you. This is nipa dua no antena ase ankasa ankyere nnan. Se nipa dua no antena ase ankasa ankyere nsa. Se ehai menwura ho, se ensai emfa nso ade we mu. Dia endie na nipa dua no esum bebam. By someone kronkron as the economy no, if you need to prevent your economy, if you need to improve your economy, if you need to upgrade your economy in your country, then you need to respect the Holy Spirit, because the Holy Spirit is your economy. This economy na ewo nipa dua ni mu na ye kronkron ni enkoyia based on ade a wode won san beye no, based on ade a wode adwe ne beye, based on ade a wode won nan beye na endie na esese wo kan wuru se amammu no enkoyie. Na se amammu no ankoyie ewo nipa dua ni mu a ebeye den ama abapa bi afiri mu aba ama nipa hu nie nti Nyankopɔn frɛ wo. Edutina nyame asende man say yemfa ya dwene ya koma ene ya kra endo asefi urade ansanna economy ni be koyie spiritual economy before it will grow, it will based on your soul, your mind, and then your heart. Before the spiritual economy will upgrade, before the spiritual economy will grow, before the spiritual economy will develop, unless you consider the mind, the heart, and then the soul. So we need to use those things to love God, so that God will keep them for us. And they say, "Yedi akoma, ye nipa dua ni nyina no yedi akoma, ye kra ane ya adwene de do Awurade a. Eno na ebeboa ama ye sika sam huhum sika sam no, ebeboa ma nipa dua na di ye anyiri ewo huhum no. Eno na ebema Nyankopɔn so ade na di akyere ade ntira o ma adwene nkɔbɔne o ma akoma no endɔbɔne efise obi obedo bɔne bia no owuo na obeden obewuo. Na so omampani ni mpanifo nso omubu oman no said there 2 Chronicles chapter 21 verse 14 to 16 the man no ahemfo ne mpanifo eni aman mpanifo so oman no omubu no manbu ni nokurem oman kai say Proverbs chapter 8 verse 14 going at the mind say mpanifo nyina edi tumi wo no asefe Awurade ne din mo na oman ye ne sese omoye no ewo nyame din mo de a eni asotwe bi bebo omo so adentira. They also help for the downfall of the economy. In this hour, they have a punishment. They will face a judgment day. And when Nyamia send them as a Safon, as a few rather they are searching about or more yenum and no bombasso, nor bembas and penny for ye and no monsoon. Let's come to spirituality. In this a men no Yankopon Afrayan, Yankopaton and San Ferminu me and you say, Yembaina Sia for no fire mundi juba. Na say ye toto no Nyankopon na adwuma na say based on USA akondo asetena ma hu aho a ene huna ma akondo ni ye disa no ma we ya chidi a it means say we will bring the economy down. Now economy will not grow, and if the economy is not going to grow, then what are you going to do as the president? It means that you are going to face the judgment day, and this is where that the punishment will come out from God to you, including your family, your church member, everybody will face it. Hallelujah. This same person says, we be by a son. And then Yankopon at the mind say, Yemma won't conquer quite no sinner you move. Now, Abwa Amanipaduan at Nia Jumana said, you know, as if you rather open. Now, ma are searching any Monday and my so. And the Casachera won't say a minister of finance. Casachera one ye minister. Kasachere won nine
wo nan yɛ minister kasa kyerɛ wo bɛma yɛ minister kasa kyerɛ wo baa na wo baa yɛ minister kasa kyerɛ wo to na wo to yɛ minister kasa kyerɛ wo adwene yɛ minister kasa kyerɛ wo akoma yɛ wo minister na mo nyinaa no moanya adwen koro na motumi yɛ adwuma no na ma economy no agyina economy na egyina hɔ ɛde ma wo nkronkron no na gyina wo nipadua no mo efiri sɛ yɛ nam huhu mu ne yɛbɛkɔ ɔsoro ahenni no mo sɛ yɛ tena huna mu a nyɛ ade a yɛbɛtumi anya ɔsoro ahenni no mu akɔ na the moment na wo nipadua na egyina hɔ akwa na egyina hɔ sɛ ministers na ɔmo boa ama wo as a government or wo as a president so that your work will be successful for you. If those people are not working good, it means that your economy will not grow. Indeed, you need to sack them. And the adeɛ bi hyɛ wo nsam, adeɛ bi wɔ w'ani, adeɛ bi ɛwɔ wo sisi, adeɛ bi ɛwɔ wo nan, ɛyɛ a na ɛkasa kyerɛ wo sɛ kɔ na kɔdi bɔne. Ɛyɛ a na ɛkasa kyerɛ wo sɛ kɔ na kɔyɛ bɔne. Saa adeɛ no ɛna ɛyɛ spiritual ministers na omu yi omu adwuma yie. So you need to cut it off. Nti ɛyɛ wo me ne wa asɛde yɛ sɛ saa aman mpenifoɔ na ɔmo ka yɛ ho a yɛ ne omu boa aman no a omu adwuma nso ani no ɛsɛ sɛ yɛ da yɛ yi omu firi abrabom. Nti ɛyɛ wo asɛde yɛ sɛ wo yi Satan yɛ den efiri abrabom. Satan hyɛ wo nan mu, ɔhyɛ wo nsa, ɔhyɛ wo akoma mu, ɔhyɛ wo sisi mu, ɛyɛ ɔhyɛ wo adwuma ɛsɛ sɛ wo yi Satan firi abrabom. Satan is not coming as you see my friend, your friend coming to you, or as you see your brother, your neighbor coming to you, Dabi. Yes, and I Satan over. Nemo just calculate anything that is in the body, anything that leading you, and it is not leading you into the kingdom of heaven. It means that thing is the spirit of Satan. You need to cast it away so that the spirit of God will take over in order to build your economy. And then me no nkasa nche. Na Nyankopɔn sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ kan na hunu sɛ wankasa no wo nipadua no ebu ɔman wankasa wo nipadua no amambo etim na wo nipadua no akɔ ano ɛno ɛna ɛyɛ mpenifoɔ a ɔmo ka ho a ɔmo boa wo ama amambo no akɔ n'anim. The santu no ɛsɛ sɛ ade bɔne biara a ɛbɛboa ama nipadua no efa bi ato sotudua no saa deɛ no huhu mu no ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn wotwa afiri hɔ kwan a ɔbɛfa so ɔbɛtwa afiri hɔ no sɛ ɛsɛ sɛ woma huhu mu no ɛyɛ dɛn edi honam so nkonim na aboa ma wo nso wate Nyankopɔn ne na wo nso wanya ɛkwan akɔ Onyankopɔn ahenni no ɛnɛ anɔpa Nyankopɔn te asefoɔ nti na ne mo nkyerɛw na ɔyɛ wɔ akoma so adeɛ ma wo bra wo ba be utie na asɛm na wayɛ ne yɛfo ɛwɔ Yesu dim. Amen. Yɛbɔ mpae. Yɛre wase edimanfoɔ ne aban kɛseɛ ona wadom so akasa kyerɛ. Asɛfɛ Awurade ma yɛn kan ho ne sɛ yɛ nipadua ne yɛ ɛna ɛsɛ sɛ yɛdi ɔbɔnsonso nkɔne. Na nyɛ saa yɛntimi nyɛ wɔ ahenni no mu kwan. Hu yɛn bɔbɔ na ma wasɛm yi ɛntena Yakuma mu sɛ subra ɛnweda. Na ebire biara no yɛnya mu nsuo ano. Ka yɛn ho nam saa kwanya so na ndɛ na nsɛnkyerɛne amapa ewo mabrabom ewo Yesu dim. Amen. Ebrepa mu yebehia. Once again, my name is Reverend Apostle Adesanzo. If you want to contact me, my number is +97152 449705 Once again, if you want to contact me, my contact is +97152 449705 We shall meet. Bye bye.